أهلا بيكم. هكمل معاكم النهاردة درس جديد من دروس الماث وهو types of numbers. different types of number. عندي هنا natural numbers, any whole number from 1 to infinity, يعني a set of natural number start from 1 start from 1 2 3 4 5 and so on. طيب لو if we add 0 to natural number كده we get a new set of number that are called whole number. Whole number starts from 0 1 2 3 4 and so on. طيب if we add negative number to whole number we get a new set of numbers that are called integer. Integer including whole number and negative number. طيب لو الفراكشن لو عندي half مثلا، هل هنا الهاف integer؟ لا، الانتجر بيكون whole number and negative number only. الفراكشن and decimal ده بيودينا ل new set of numbers اللي هي ال rational number. rational number, any number that can be written as a fraction is called rational number. يعني لو عندي ال b equal 2 وال q equal 3 يبقى 2 over 3 is rational number. ال 2 هنا integer، ال 3 integer، و any integer is rational number. يعني ال 2 rational number لأن ال 2 هنا I can change it to fraction 2 over 1. 3 rational number. also ال recurring decimal اللي هي 0.3 ده كده I can change it to fraction يبقى ال recurring decimal national number. ال terminating decimal is rational number. terminating decimal زي 0.624. this is terminating decimals. طيب هل square root of 2 اللي هي equal 1.414 2 1 3 5 6 etc. هل ال square root of 2 هنا rational؟ طبعا لا، لأنه هنا is not أو does not terminating decimal. اللي هنا هنروح لتاني set new set of number اللي هي ال irrational number، لأن ال square root of 2 is not rational number. طيب يبقى هنروح لل irrational number. irrational number any number cannot be written as fraction. زي مثلا عندي example، عندي الباي is irrational number. square root of 3 square root of 2 also by plus 1. ال1 integer، ال1 هنا rational number. irrational plus irrational number بيديني irrational number. عندي برضو هنا ال square root of 5 plus square root of 7. ال square root of 5 irrational و square root of 7 irrational number. ال irrational plus irrational number بيديني irrational number. طيب يبقى أنا بكده عرفنا ال natural number اللي هو start from 1 2 3 4. عرفنا ال whole number، لو ضفنا 0 على ال natural number هيبقى whole number. ال whole number start from 0.
عرفنا كمان الانتجر هو all whole number ومعاه كمان النيجاتيف نمبر. طيب الراشونال نمبر بقى، الراشونال نمبر هو any number can represented by fraction. out of these circles بيكون irrational number. irrational number خدنا example زي square root of 2 زي الباي square root of 3. طيب all numbers هنا هيكون real numbers. all numbers rational and irrational number هنا مع بعض هيكونوا real number. real number everything inside rectangle هنا هيكون real number. وبكده هنكون انتهينا من درس النهاردة. في أسفل الفيديو exercise على numbers، وأشوفكم في درس تاني جديد من دروس الماث.